আসসালামু আলাইকুম। তো আজকের যে পাঠ্য বিষয় সেটা হইল গিয়া টেন্সেস। Today I will discuss about tenses. There are three tenses in English language. তো বলতে গেলে গত ক্লাসে যেটা করিয়েছিলাম সেটা যদি কাল বলি অতীতকাল, বর্তমানে যে ক্লাসটা করাতে যাচ্ছি বা করছি এখন আছি এটা হচ্ছে বর্তমান বা প্রেজেন্ট টেন্স, অ্যান্ড আগামী যে ক্লাস কি করাবো সেটা হচ্ছে ফিউচার টেন্স আর ভবিষ্যৎকাল। তো বলতে গেলে কাল তিন প্রকার: অতীতকাল, বর্তমানকাল অ্যান্ড ফিউচার আর ভবিষ্যৎকাল। তো টেন্স দেয়ার আর থ্রি টাইপস: প্রেজেন্ট টেন্স, পাস্ট টেন্স অ্যান্ড ফিউচার টেন্স। তো আমরা যেটা রেখে এসছি পাস্ট টেন্স, বর্তমানে আসি প্রেজেন্ট টেন্স অ্যান্ড ফিউচারে যাব ফিউচার টেন্স। ওকে, তো চলো যাই। আজকের যে ক্লাসে টেন্স দেখাবো, টেন্সের খুঁটিনাটি এই এক ক্লাসেই শেষ হয়ে যাবে। তো প্রথমেই প্রেজেন্ট টেন্স। তো প্রেজেন্ট টেন্সকে চার ভাগে বিভক্ত করা হয়েছে। তো সেটা কি? প্রেজেন্ট ইনডিফিনাইট, প্রেজেন্ট কন্টিনিউয়াস, প্রেজেন্ট পারফেক্ট অ্যান্ড প্রেজেন্ট পারফেক্ট কন্টিনিউয়াস। তো প্রথমে আছে প্রেজেন্ট টেন্স। তো প্রেজেন্ট টেন্সের এক নম্বরে আছে প্রেজেন্ট ইনডিফিনাইট। প্রেজেন্ট indefinite, PREACENT, present indefinite tense. And besides, we also try to know about the structure of tenses. Okay, so present indefinite tense এর structure যদি আমরা বলি, তো শুরুতেই কি লিখি? NP or subject, subject plus ভার্বের বেস ফর্ম আর V1 প্লাস অবজেক্ট আর NP2। তো সাথে সাথে আমরা এটাও জেনে নিই একটা এক্সাম্পল। হি গোজ টু স্কুল, হি GOES goes to school. In this sentence, subject he and মূল ভার্ব or principal verb go এর সাথে adding s or es and then extension or object to school. আমরা এখানে জানার চেষ্টা করি যে আসলে মূল ভাব বসানোর কথা ছিল কিন্তু ইএস যোগ হলো কেন। তো এটার যে বিষয়, প্রেজেন্ট ইনডিফিনাইট টেন্স অ্যান্ড থার্ড পারসন সিঙ্গুলার নাম্বার, অর্থাৎ এক ব্যক্তি এক বস্তু হইতে হবে, তাহলে মূল ভার্বের সাথে ইএস বা ইএস যুক্ত হবে। তাহলে আমরা জেনেছি যে প্রেজেন্ট ইনডিফিনাইট টেন্সের থার্ড পারসন সিঙ্গুলার নাম্বার যদি হয় তাহলে মূল ভার্বের সাথে ইএস বা ইএস যুক্ত হবে। তো সেই সূত্র অনুযায়ী ইএস যুক্ত হয়েছে। আবার যদি লিখি থার্ড পারসন প্লুরাল নাম্বার, দে গো টু স্কুল, এখানে দেখো গো এর সাথে ইএস নাই, যেহেতু থার্ড পারসন শুধুমাত্র প্রেজেন্ট ইনডিফিনাইট টেন্স এবং থার্ড পারসন সিঙ্গুলার নাম্বারের সাথে ইএস বা ইএস যুক্ত হবে, কিন্তু প্লুরাল নাম্বার হলে মূল ভার্বের সাথে ইএস বা ইএস আর যুক্ত হবে না। আশা করছি প্রেজেন্ট ইনডিফিনাইট টেন্সটা আমরা সবাই অবগত। তো নেক্সট প্রেজেন্ট কন্টিনিউয়াস টেন্স। প্রেজেন্ট কন্টিনিউয়াস টেন্সের যে রুলস, প্রেজেন্ট প্রেজেন্ট কন্টিনিউয়াস টেন্সের যে স্ট্রাকচার সেটা হলো গিয়া সাবজেক্ট প্লাস এম ইজ আর প্লাস V1 প্লাস আইএনজি প্লাস অবজেক্ট। তো আমরা দেখেছি যে এখানে তিনটা ভার্ব আছে, এম ইজ আর। তো কে কার পরে বসে সেটা আমাদের জেনে নেওয়া দরকার। তো আমরা প্রেজেন্ট কন্টিনিউয়াসের যে স্ট্রাকচার সেটা কি জেনেছি? সাবজেক্ট প্লাস এম ইজ আর প্লাস V1 প্লাস আইএনজি, রাইট? তো দেন এখন জানতে চাচ্ছি যে এম কোথায় বসে, ইজ কোথায় বসে, আর কোথায় বসে। তো এম বসে শুধুমাত্র ফার্স্ট পারসন সিঙ্গুলার নাম্বার আই এর পরে এম বসে। দেন ইজ, হি শি ইট বা একজন ব্যক্তির বা বস্তুর নামের পরে ইজ বসে। তো আমি লিখলাম KRIM, করিম। তাহলে হি শি ইট ইন ওয়ার্ডস উই মে সে দ্যাট থার্ড পারসন সিঙ্গুলার নাম্বারের পরে কি বসে? ইজ বসে। দেন বাকি যে বিষয়াদিগুলি আছে প্লুরাল নাম্বার, যে প্লুরাল ফার্স্ট পারসন প্লুরাল নাম্বার, সেকেন্ড পারসন প্লুরাল, থার্ড পারসন প্লুরাল, এদের পর আর বসে। তো সেক্ষেত্রে উই, ইউ,
দে বা একত্রে অনেকগুলো নাম যখন ব্যবহার করা হবে তখন আমরা আর ব্যবহার করব। ওকে, এম আই রাইট? তো ফার্স্ট পারসন সিঙ্গুলার নাম্বারে এম, হি, সি, ইট পরিমাণ পরে ইজ, অ্যান্ড, উই, ইউ, দে এরপর আর বলবে। দেন মূল ভার্বের প্রেজেন্ট ফর্মের সাথে কি যোগ হবে? আইএনজি। লাস্ট অফ অল it may stay object or np2 or not. Am I right? So now I try to example. They are, they a person's plural number. Yes, we can use here are. They are go ভার্বের প্রেজেন্ট ফর্মের সাথে আইএনজি যোগ করলে গোয়িং টু স্কুল। such as he is going to school. Then I am doing the work. ওকে ডিয়ার লার্নার, তো আশা করছি প্রেজেন্ট কন্টিনিউয়াস টেন্সটা পুরোটাই ক্লিয়ার হয়েছে। নেক্সট প্রেজেন্ট পারফেক্ট টেন্স। প্রেজেন্ট পারফেক্ট টেন্স বর্তমানে যে কাজটা সম্পন্ন হয়েছে সেক্ষেত্রে আমরা প্রেজেন্ট পারফেক্ট টেন্স ইউজ করব। প্রেজেন্ট পারফেক্ট টেন্স, PERFECT, পারফেক্ট টেন্স। তো প্রেজেন্ট পারফেক্ট টেন্সের স্ট্রাকচার কি হবে? সাবজেক্ট প্লাস হ্যাভ or has, then V3 plus object. তো দেখো have বলবে I have, we have, they have, you have, and then third person singular number, after third person singular number we use has. Am I right? I have, we have, you have, they have. তাহলে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে সকল যে থার্ড পারসন সিঙ্গুলার তারপর কি বলবে? হ্যাজ বলবে। বাট আই হ্যাভ, উই হ্যাভ, ইউ হ্যাভ, দে হ্যাভ, তাহলে হ্যাজ কোথায় বলবে? হ্যাজ বলবে শুধুমাত্র থার্ড পারসন সিঙ্গুলার নাম্বারের পর। হি হ্যাজ, শি হ্যাজ, ইট হ্যাজ, অ্যান্ড এক ব্যক্তি বা এক বস্তুর পর হ্যাজ বলবে। তো করিম লিখলাম, করিম। তো আমরা হ্যাভ হ্যাজ কাকে কিভাবে ব্যবহার করবো সেটা মনে হয় বুঝতে পেরেছি। তো দেন মেক এ এক্সাম্পল। দে হ্যাভ ডান দ্য ওয়ার্ক। দে সাবজেক্ট অ্যান্ড হ্যাভ সাহায্যকারী ভার্ব, মূল ভার্বের ভিতরি জুটি ডান, অ্যান্ড দেন অবজেক্ট দ্য ওয়ার্ক। আশা করছি এটা ক্লিয়ার। তো প্রেজেন্ট পারফেক্ট টেন্স, অ্যান্ড দেন উই লার্ন নাও প্রেজেন্ট পারফেক্ট কন্টিনিউয়াস টেন্স। তো প্রেজেন্ট পারফেক্ট কন্টিনিউয়াস, প্রেজেন্ট পারফেক্ট কন্টিনিউয়াস টেন্সে কি লিখবো? সাবজেক্ট হ্যাভ বা হ্যাজ, বিন প্লাস বিয়ন প্লাস আইএনজি প্লাস অবজেক্ট। তাহলে প্রেজেন্ট পারফেক্ট কন্টিনিউয়াসের স্ট্রাকচারটা কি? সাবজেক্ট প্লাস হ্যাভ বা হ্যাজ প্লাস বিন প্লাস বিয়ন প্লাস আইএনজি প্লাস অবজেক্ট। তো আমরা শিখেছি যে হ্যাভ বা হ্যাজ কে কার পরে বসে। তো এইটা মনে হয় কোনো আবৃত্তি না করলেও চলবে। তো আমরা যদি শুধুমাত্র এই আইএনজির দিকে লক্ষ্য রাখি তাহলে প্রেজেন্ট পারফেক্ট কন্টিনিউয়াস টেন্স কমপ্লিট হয়ে যাবে। তো সেক্ষেত্রে দে হ্যাভ বিন প্লাস বিয়ন প্লাস আইএনজি, তাহলে আমরা এখানে কি লিখবো? দে হ্যাভ বিন ডুইং দ্য ওয়ার্ক। They have been doing the work. According to the structure, we may know that subject plus have or has, then adding been, and then beyond plus ing plus object. According to the structure, they, that is subject, have auxiliary verb, been auxiliary verb, v1 এর সাথে ing যোগ হয়েছে, then object. Am I right? Okay, learner. Then past indefinite tense. Now we learn past indefinite tense. Past indefinite tense, past and
infinite tense. Subject plus V2 plus object. We know that past infinite tense structure subject plus V2 plus object. According to the structure, we may write down here, or for example, we went to school. We went to school. Here we can see that we, that is subject, and go is past form went, V2, and object to school. Haven't you clear? Then past continuous tense. Past continuous. Past continuous tense. Past continuous tense was or where plus V1 plus ing plus object. You know that past continuous tense structure subject plus was or where plus V1 plus ing. তো সেক্ষেত্রে আমরা ফর এক্সাম্পল দে ওয়ার গোয়িং টু স্কুল লিখতে পারি। দে এরপর কি করছে ওয়ার, দেন V1 plus ing and then object to school. So if we don't know where we put down where and where we put down was, now we learn here where. Only third person singular number, after third person singular number, first person singular number এর পর was বসবে, and rest all plural numbers use where. I was, he was, she was, it was, and then Karim was. তো I, he, she, it, Karim এরপর আমরা কি ব্যবহার করব was. But when we get plural number as we, where, you, where, they, where, and then বহু ব্যক্তি বা বহু বস্তুর পর আমরা কি ব্যবহার করব where. তো এখানে আমরা শিখছি was where কোথায় কে বসবে। ওকে, নেক্সট past perfect tense. Past perfect tense. Past perfect tense past perfect tense কি বলবে had. We know that subject plus had plus V3 and object. Structure of past perfect tense. Structure of past perfect tense. Object. Subject had plus V3. Subject had plus V3. We know that subject had plus V3. Past perfect tense. So after all subjects we can use had. As for example, he had gone to school. Number one. Number two, they had done the work. Haven't you understood about past perfect tense? Next, past perfect continuous tense. Past perfect continuous tense. Past perfect continuous. Past perfect continuous tense had plus been plus beyond plus ing plus object. So you know that past perfect continuous tense structure subject plus had plus been plus beyond plus ing plus object. Now for an example, number one, they had been doing the work. We see here subject they and then had auxiliary verb, then auxiliary verb been, and then V1 do, and then adding ing, and then object the work. So that is present, past perfect continuous tense. Now we learn about future indefinite tense. We know that future indefinite tenses structure
future indefinite tense structure: subject plus shall or will plus beyond plus object. So future indefinite. Future indefinite tense, TNSE. Future indefinite tense, we may use here subject plus shall or will plus beyond plus object. We know the structure of future indefinite tense. Subject plus shall or will plus beyond plus object. We know the structure of future indefinite, but now we know about where we put down shall and where we put down will. So after I and we can use shall. So after I and I shall, we shall, but rest of subject we can use will, as you will, they will, he will, she will, and it will, and Karim, Karim, Karim will. So only we can put down shall, I shall, and we shall. Rest of all subjects we can use will. So for example, I shall go to school. I shall go to school. Here we can see I, that is subject, shall, that is Sahaଯ୍যকারী verb, and principal verb, beyond go, and to school, that is object. And then next example, they will do the sum, S-U-M, sum. Here also we can see that they, that is subject, and will, that is Sahaଯ୍যকারী verb, and principal verb do, and its present form to, and then object the sum. Okay. Then we can learn future continuous tense. Future continuous tense. Structure: subject, shall, or will, be plus beyond plus ing plus object. We learn that where we can use shall and use will. Okay. So subject, shall, or will plus adding be, and then beyond plus ing plus object. So for example, I shall be doing the work. Here we can watch or see that I, that is subject, and shall, that is Sahaଯ୍যকারী verb, and then adding be, also Sahaଯ୍যকারী verb, and do, that's beyond plus ing doing, and then object the work. Okay. This is future continuous tense. But now we learn about future perfect. Okay, future perfect. Future perfect. Future perfect. Shall will plus have plus V3 plus object. Shall have, will have plus V3 plus object. Structure of future perfect tense: subject plus shall or will plus have plus V3 plus object. So for example, I shall have done the work. We notice here that subject I, and then after I we can use shall, and then according to structure we'll put down have, and then V3 done, and then object the work. This is future perfect tense. And then now we learn about future perfect continuous tense. Future perfect continuous tense structure. We know that subject plus shall or will plus have plus been plus beyond plus ing plus object. According to the structure, we may use here subject and shall. According to structure, we can use after we use here shall, and then have according to structure, and then auxiliary verb been, and then do adding ing, do, that is present form, and adding ing, and then object the sum. So
today, next videos we can also discuss other topics. Till then, Allah Hafiz.